Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Who's translating today? Guru Maharaj, I'm here. Okay. So, beginning chapter 20. С вами начинаем The 20, following the Shikshastaka prayers. который называется «Молитва Шикшаштака». The following summary of the 20th chapter is given by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya. В Амрита Праваха Бхашье Шрила Бхактивинода Такур так излагает содержание 20 главы. Sri Chaitanya Mahaprabhu passed his nights tasting the meaning of the Shikshastaka prayers in the company of Swarup Damodar Goswami and Ramananda Rai. Шри Чайтанья Махапрабху проводил ночи, наслаждаясь смыслом молитв Шикшаштаки в обществе Сварупа Дамодара Госвами и Рамананды Рая. Sometimes recited verses from Jaidev Goswami's Gita Govinda, from Srimad Bhagavatam, from Sri Ramananda Rai's Jagannath Vallabh Nataka, or from Sri Bilvamangal Thakur's Krishna Karnamrita. Иногда он произносил стихи из Гита Говинды, Джайадева Госвами, из Шримад Бхагаватам, из Джаганатха Валабха Натаки Рамананды Рая или Кришна Карнамриты Билвамангалы Такура. In this way, he became absorbed in ecstatic emotions. Так он погружался в экстатические переживания. For the 12 years Sri Chaitanya Mahaprabhu lived at Jagannath Puri, he relished the taste of reciting such transcendental verses. Шри Чайтанья Махапрабху жил в Джаганатха-Пури 12 лет, и все эти годы он наслаждался вкусом этих трансцендентных стихов. Altogether, the Lord was present in this mortal world for 48 years. Всего Господь находился в этом смертном мире 48 лет. After hinting about the Lord's disappearance, the author of the Chaitanya Charitamrita gives a short description of the entire Antya-lila and then ends the book. Намекнув на уход Господа, автор Чайтанья Чаритамрита делает краткий обзор всей антилилы и на этом завершает книгу. Text 1. Первый стих. Premod bhavita harsher yod harsher shod vega dainyarti mishritam lapitam gorachandrasya bhagyavad bir nishevyate. Only the most fortunate will relish the mad words of Sri Chaitanya Mahaprabhu, which were mixed with jubilation, envy, agitation, submissiveness, and grief, all produced by ecstatic, loving emotions. Только самые удачливые люди могут наслаждаться безумными речами Шри Чайтаньи Махапрабху, в которых смешались ликование, досада, волнение, покорность и горе, порожденные экстатическими любовными переживаниями. Jai Jai Gaurachandra Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. All glories to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. All glories to Lord Nityananda, all glories to Advaita Chandra, and all glories to all the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Слава Господу Шри Чайтаньи Махапрабху, слава Господу Нитянанде, слава Адвайта Чандре, слава всем преданным Шри Чайтаньи Махапрабху. Hey Mata Mahaprabhu Vaishe Nirachale Rajani Divase Krishna Virahe Vivahale. While Sri Chaitanya Mahaprabhu thus resided at Jagannath Puri Nilachala, he was continuously overwhelmed night and day by separation from Krishna.
Живя в Джаганатхапуре, Нилачале, Шри Чайтанья Махапрабху день и ночь напролет был охвачен чувством разлуки с Кришной. Swarup Ramananda e Duijan Sane Ratri Dini Rasa Gita Shloka Ashvadane. Day and night he tasted transcendental blissful songs and verses with two associates, namely Swarup Damodar Goswami and Ramananda Rai. День и ночь он наслаждался трансцендентными песнями и стихами в обществе двух своих спутников – Сварупа Дамодара Госвами и Рамананды Рая. Nana Baba Ute Prabhur Harsha Shoka Rosh Dainyodveg Arti Utkanta Santosh. He relished the symptoms of various transcendental emotions such as jubilation, lamentation, anger, humility, anxiety, grief, eagerness, and satisfaction. Он наслаждался проявлениями различных трансцендентных эмоций, таких как ликование, скорбь, гнев, смирение, беспокойство, горе, нетерпение и удовлетворение. Say bhave nija shloka parya shlokararta ashvadai dui bandula. He would recite his own verses expressing their meanings and emotions and thus enjoy tasting them with these two friends. Он произносил свои собственные стихи, объясняя их смысл и выраженные в них чувства, и так наслаждался ими в обществе двух своих друзей. Ona dine kone bhave shloka patan se shloka ashvaditi ratri jagaran. Sometimes the Lord would be absorbed in a particular emotion and would stay awake all night reciting related verses and relishing their taste. Иногда Господь был поглощен каким-то одним чувством и всю ночь не спал, произнося описывающие его стихи и наслаждаясь ими. Harshe Prabhu Kohena Shunu Rupa Ramarai Nam Sankirtan Kalo Parama Upai. In great jubilation, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "My dear Swarup Damodar and Ramananda Roy, know from me that chanting the holy names is the most feasible means of salvation in this age of Kali." Охваченный великой радостью, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Мои дорогие Сварупа Дамодара и Рамананда Рай, знаете же, что повторение святых имен является самым действенным путем к освобождению в этот век Кали». Sankirtan Yagye Kalo Krishna Aradan Seta Sumeda Pai Krishna Charan. In this age of Kali, the process of worshipping Krishna is to perform sacrifice by chanting the holy name of the Lord. One who does so is certainly very intelligent, and he attains shelter at the lotus feet of Krishna. В этот век Кали поклонение Кришне подразумевает только одну ягью – повторение святого имени Господа. Тот, кто делает это, несомненно, очень разумен. Такой человек обязательно обретет прибежище у лотосных стоп Кришны. Purport: for further information, one may refer to Adi Lila chapter 3, text 77 and 78. За подробными комментарии, за подробным объяснением обращайтесь к стихам 77 и 78 3 главы Ади-лилы. Krishna Varnam Tvisa Krishnam Sangopangastra Parshadam Yagyai Sankirtana Prair Yajanti Hi Sumeda Saha. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead who constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. В век Кали разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его воплощению, непрестанно поющему имя Кришны. Хотя цвет его тела не темный, это сам Кришна. С ним всегда его личные спутники, слуги,
оружие и приближенные. Perhaps we'll have a look then at Adi Lila. Давайте сейчас тогда к Ади Лиле перейдем. Yes, same verse here. Same verse is being quoted. Мы открыли Ади Лилу, 3 глава, 52 стих, на который была ссылка. Здесь цитируется тот же самый стих из Бхагаватам. We read the commentary. Мы прочитаем комментарий к нему. This text is from Srimad Bhagavatam 11:5-32. Это стих из Шримад Бхагаватам 11.5.32. Srila Jiva Goswami has explained this verse in his commentary on the Bhagavatam, known as the Krama Sandarbha, wherein he says that Lord Krishna also appears with a golden complexion. Шрила Джива Госвами, объясняя его в Крама Сандарбхе, в своем комментарии к Шримад Бхагаватам, говорит, что иногда Кришна предстает златокожим. That golden Lord Krishna is Lord Chaitanya, who is worshipped by intelligent men in this age. Златокожий Господь Кришна – это и есть Господь Чайтанья, почитаемый разумными людьми нашей эпохи. That is confirmed in Srimad Bhagavatam by Garga Muni, who said that although the child Krishna was blackish, he also appears in 3 other colors, red, white, and yellow. Подтверждение этому можно найти в Шримад Бхагаватам в словах Гарги Муни, который говорит, что хотя Кришна родился темнокожим, в другие эпохи его тело бывает красным, белым или желтым. He exhibited his white and red complexions in the Satya and Treta ages, respectively. Его воплощение белого и красного цветов приходили в эпохи Сатья и Трета. He did not exhibit the remaining color yellow gold until he appeared as Lord Chaitanya, who is known as Gaura Hari. А золотисто-желтый цвет тела Господь явил в облике Шри Чайтаньи Махапрабху, прославившегося под именем Гауры Хари. Srila Jiva Goswami explains that Krishna Varna means Sri Krishna Chaitanya. Шрила Джива Госвами поясняет, что выражение Кришна Варнам указывает на Шри Кришну Чайтанью. Krishna Varna and Krishna Chaitanya are equivalent. Кришна Варна и Кришна Чайтанья синонимы. The name Krishna appears with both Lord Krishna and Lord Chaitanya Krishna. Имя Кришна в одинаковой степени относится и к Шри Кришне, и к Господу Чайтанье. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, but he always engages in describing Krishna and thus enjoys transcendental bliss by chanting and remembering his name and form. Хотя Господь Шри Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога, Он непрестанно говорит о Кришне, испытывает духовное блаженство, когда воспевает и вспоминает Его имя и облик. Lord Krishna himself appears as Lord Chaitanya to preach the highest gospel. Сам Кришна явился в образе Господа Чайтаньи, чтобы донести до людей высшую религию любви. Lord Chaitanya always chants the holy name of Krishna and describes it also, and because he is Krishna himself, whoever meets him will automatically chant the holy name of Krishna and later describe it to others. Господь Чайтанья всегда поет и прославляет святое имя Кришны, и поскольку Он не отличен от Кришны, любой, кто встречается с Ним,
невольно сам начинает петь святое имя и рассказывать о нем другим. He injects one with transcendental Krishna consciousness, which merges the chanter in transcendental bliss. Господь Чайтанья вдыхает в человека божественное сознание Кришны и тем самым погружает его в духовное блаженство. In all aspects, therefore, he appears before everyone as Krishna, either by personality or by sound. Поэтому в лице Господа Чайтаньи людям всегда предстает сам Кришна, как лично, так и в звуке своего имени. Simply by seeing Lord Chaitanya, one at once remembers Lord Krishna. Достаточно взглянуть на Шри Чайтанью Махапрабху, и человек сразу вспоминает о Господе Кришне. One may therefore accept him as Vishnu Tattva. In other words, Lord Chaitanya is Lord Krishna himself. Вот почему его относят к категории Вишну Татвы. Господь Чайтанья никто иной, как сам Господь Кришна. Sangopangastra Parshadam further indicates that Lord Chaitanya is Lord Krishna. Слово Сангопангастра Паршадам служит еще одним доказательством того, что Господь Чайтанья – это сам Кришна. His body is always decorated with ornaments of sandalwood and with sandalwood paste. Господь Чайтанья всегда украшен браслетами из сандалового дерева и умощен сандаловой пастой. By his super excellent beauty, he subdues all the people of the age. Своей бесподобной красотой он пленяет всех людей нашей эпохи. In other descents, the Lord sometimes uses weapons to defeat the demonic, but in this age, the Lord subdues them with his all-attractive figure as Chaitanya Mahaprabhu. В другие века Господь покорял демонов силой оружия, но в нынешний век Он делает это, приняв неотразимо прекрасный облик Шри Чайтаньи Махапрабху. Srila Jiva Goswami explains that his beauty is his astra or weapon to subdue the demons. Шрила Джива Госвами объясняет, что красота Господа Чайтаньи – это астра, оружие против демонов. Because he's all attractive, it is to be understood that all the demigods lived with him as his companions. Следует знать, что поскольку Господь Чайтанья привлекателен для всех, все полубоги находятся в кругу его приближенных. His acts were uncommon and his associates wonderful. Его деяния необычны, а спутники прекрасны. When he propagated the Sankirtan movement, he attracted many great scholars and acharyas, especially in Bengal and Orissa. Господь Чайтанья проповедовал движение Санкиртны, привлекая к себе известных пандитов и ачарьев, особенно в Бенгалии и Орисе. Lord Chaitanya is always accompanied by his best associates like Lord Nityananda, Advaita, Gadadhar, and Srivas. Господа Чайтанью всегда сопровождают его ближайшие спутники, Господь Нитянанда, Адвайта, Гададхара и Сриваса. Srila Jiva Goswami cites a verse from the Vedic literature which says that there is no necessity of performing sacrificial demonstrations or ceremonial functions. Далее в своем комментарии Шрила Джива Госвами цитирует стих из ведического писания, в котором говорится о ненужности обрядовых жертвоприношений и церемоний. He comments that instead of engaging in such external pompous exhibitions, all people, regardless of caste, color, or creed, can assemble together and chant Hare Krishna to worship Lord Chaitanya. Джива Госвами замечает, что вместо таких показных, помпезных представлений люди всех каст, национальностей и вероисповеданий могут собираться вместе и под пение мантры Харе Кришна поклоняться Господу Чайтанье. Krishna Varnam Tvisa Krishnam indicates that prominence should be given to the name of Krishna. Слова Кришна Варнам Твиша Кришнам указывают на то, что
предпочтение нужно отдавать повторению имени Кришны. Lord Chaitanya taught Krishna consciousness and chanted the name of Krishna. Господь Чайтанья учил сознанию Кришны и пел имя Кришны. Therefore, to worship Lord Chaitanya, everyone should together chant the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Поэтому, чтобы поклоняться Господу Чайтанье, каждый должен вместе с другими петь Махамантру Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. To propagate worship in churches, temples, or mosques is not possible because people have lost interest in that. Нет смысла призывать людей поклоняться Господу в храмах, церквях и мечетях. Они потеряли к этому всякий интерес. But anywhere and everywhere people can chant Hare Krishna. Но мантру Харе Кришна люди могут петь и повторять везде и всюду. Thus, worshiping Lord Chaitanya, they can perform the highest activity and fulfill the highest religious purpose of satisfying the Supreme Lord. Такое поклонение Господу Чайтанье – самый возвышенный вид деятельности, и занимаясь ей, человек достигает конечной цели религии, приносит удовлетворение Верховному Господу. Srila Sarvabhauma Bhattacharya, a famous disciple of Lord Chaitanya, said, the principle of transcendental devotional service having been lost, Sri Krishna Chaitanya has appeared in order to deliver again the process of devotion. He is so kind that he is distributing love of Krishna. Everyone should be attracted more and more to his lotus feet as humming bees are attracted to a lotus flower. Срила Сарвабхаума Бхаттачарья, знаменитый ученик Господа Чайтаньи, сказал, суть трансцендентного преданного служения была забыта, поэтому Шри Кришна Чайтанья пришел, чтобы восстановить путь преданности. Он очень милостив, ибо распространяет любовь к Кришне. Пусть же каждого все сильнее влечет к его лотосным стопам, как пчелу влечет к цветку лотоса. Also, it was referred in the previous purport to this, the verse previous to this, it was referred to chapter 3, text 77 and 78. Same Adilila? Yeah. The previous verse was 51. We read 52nd verse. No. The previous verse we read from this Shikshastak prayers, text 9. I see. In the purport, Prabhupada refers to Adi Lila chapter 3, text 77 and 78. Стихом раньше, в 9 стихе Антилилы, 20 главы, Шрила Прабхупада в комментарии делает отсылку на 77 и 78 стихи 3 главы Адилилы. Sankirtan Pravartak Sri Krishna Chaitanya, Sankirtan Yagye Tane Bhaje Se Danya. Lord Sri Krishna Chaitanya is the initiator of Sankirtan, congregational chanting of the holy name of the Lord. One who worships him through Sankirtan is fortunate indeed. Господь Шри Кришна Чайтанья положил начало Санкиртане, совместному пению святых имен Господа. Велика удача того, кто поклоняется ему, принимая участие в этой яге. Seta Sumeda Ars Kubudi Sangsar Sarvayagya Hoiti Krishna Nagyasar. Such a person is truly intelligent, whereas others who have but a poor fund of knowledge must endure the cycle of repeated birth and death. Of all sacrificial performances, the chanting of the Lord's holy name is the most sublime. Такой человек по-настоящему разумен, не в пример тем, кто из-за невежества вынужден продолжать страдать в круговороте рождения и смерти. Пение святого имени Господа – самое возвышенное из всех жертвоприношений. Purport: Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the father and inaugurator of the Sankirtan movement.
Комментарий. Господь Шри Чайтанья Махапрабху, отец-основатель движения Санкиртаны. One who worships him by sacrificing his life, money, intelligence, and words for the Sankirtan movement is recognized by the Lord and endowed with his blessings. Те, кто поклоняется ему, жертвуя жизнь, деньги, разум и дар речи этому движению, заслужат признания Господа и его благословения. All others may be said to be foolish, for of all sacrifices in which a man may apply his energy, a sacrifice made for the Sankirtan movement is the most glorious. Остальных же можно назвать глупцами, которые не понимают, что среди всех жертв такая жертва во имя движения Санкиртаны является наилучшим применением человеческих сил. Okay, so many verses and the commentaries proclaiming that the process of Sankirtan is the topmost process of self-realization in this present age of Kali. Итак, мы с вами прочитали целый ряд стихов и комментариев, которые показывают, что метод Санкиртаны или совместного повторения святого имени Господа – самый действенный метод духовного развития в этот век Кали-югу. And that Lord Chaitanya Mahaprabhu is the inaugurator of the Sankirtan movement. Также в этих стихах и комментариях говорится, что Господь Чайтанья Махапрабху является основателем движения Санкиртаны. And indeed is non-different from Krishna himself. И он есть никто иной, как сам Кришна. Nam Sankirtan hoite sarvanartanash sarva subudaya Krishna premer ulash. Simply by chanting the holy name of Lord Krishna, one can be freed from all undesirable habits. This is the means of awakening all good fortune and initiating the flows of waves of love for Krishna. Достаточно просто повторять святое имя Господа Кришны, чтобы избавиться от всех нежелательных привычек. Это приносит величайшее благо, и в сердце такого человека поднимаются волны любви к Кришне. So now we're going to begin the Shikshastak prayers. Дальше начинаются уже сами молитвы Шикшаштака. So these prayers will be recited one after the other, but in between there are also some more verses elaborating on each particular verse. Там будут сами 8 стихов Шикшаштаки, они будут перемежаться другими стихами, которые поясняют их смысл. Chaito darpanamarjanam bhavamahadavagni nirvapanam Shreya koirava chandrika vitaranam Vidyavadu jivanam Anandam buddhivardhanam Pratipadam purnamritasvadanam Sarvatmasnapanam paramvajayate Shri Krishna Samkirtanam. Let there be all victory for the chanting of the holy name of Lord Krishna, which can cleanse the mirror of the heart and stop the miseries of the blazing fire of material existence. That chanting is the waxing moon that spreads the white lotus of good fortune for all living entities. It is the life and soul of all education. The chanting of the holy name of Krishna expands the blissful ocean of transcendental life. It gives a cooling effect to everyone and enables one to taste full nectar at every step. Да славится всепобеждающее пение святого имени Господа Кришны, которое способно очистить зеркало сердца и потушить пылающий пожар материального существования. Пение святого имени подобно пребывающей луне, которая побуждает распуститься белую лилию удачи для всех живых существ. В нем
Жизнь всего знания, повторение святого имени Кришны углубляет океан духовного блаженства. Оно несет живительную прохладу всем и позволяет вкушать нектар бессмертия на каждом шагу. So is this a little bit different translation here from the one that's usually recited in the temples? Вы, наверное, заметили, что здесь немного иначе переводится Шикшаштака, не так, как мы привыкли слышать в храме. Although basically the meaning is the same, still it's embellished in a slightly different way here. Смысл тот же самый, но выражен он немного по-другому. Purport, this is the first verse of Sri Chaitanya Mahaprabhu's Shikshastaka. The other 7 verses are found in text 16, 21, 29, 32, 36, 39, and 47. Комментарий. Это первый стих Шикшаштаки Шри Чайтаньи Махапрабху. Другие 7 стихов приводятся в текстах 16, 21, 29, 32, 36, 39 и 47 этой главы. Sankirtan hoite pap sangsara nasan chitta shuddhi sarva bhakti sadan udgam. By performing congregational chanting of the Hare Krishna mantra, one can destroy the sinful condition of material existence, purify the unclean heart, and awaken all varieties of devotional service. Совместное пение мантры Хари Кришна уничтожает греховные наклонности, развившиеся за время материального существования, очищает сердце от всей скверны и пробуждает в человеке желание всеми силами преданно служить Господу. Krishna premodgama premamrita aspadan Krishna prapti sevamrita samudre majan. The result of chanting is that one awakens his love for Krishna and tastes transcendental bliss. Ultimately, one attains the association of Krishna and engages in his devotional service as if immersing himself in a great ocean of love. Повторение святого имени позволяет пробудить любовь к Кришне и вкусить нектар трансцендентного блаженства. В конце концов, тот, кто произносит святое имя Кришны, вступает в общение с ним и начинает служить ему, погружаясь в великий океан любви. Utila Vishada Dainya Padayapan Shlok Jahar Arta Shuni Sab Jai Dukkha Shok. Lamentation and humility awoke within Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he began reciting another of his own verses. By hearing the meaning of that verse, one can forget all unhappiness and lamentation. Скорбь и смирение пробудили сердце Шри Чайтаньи Махапрабху, и он произнес еще один стих, написанный им. Тот, кто услышит объяснение этого стиха, забудет обо всех своих горестях и скорби. Okay, we'll stop there today. А этот стих мы прочитаем с вами в следующий раз. Any questions? Пожалуйста, вопросы. Mахарадж, I have a question. It was mentioned with reference to Garga Muni that previously Lord Krishna descended in red color and in white color in Treta Yuga and Satya Yuga respectively. But we know that in Treta Yuga Lord came as Lord Ramachandra. But did he had a red color, or I think he had a greenish color? В комментарии была цитата Гаргамуни, который говорил, что Господь в предыдущих воплощениях приходил с кожей белого и красного цвета, в Сати и Трета Югу соответственно. В Трета Югу приходил Господь Рамачандра, был он красноватого цвета или вроде как зеленоватого? Lord Ramchandra, yes, he was greenish color. But he was a Lila avatar. He was not the Yuga avatar of Treta Yuga.
Господа Рамачандра действительно зеленоватый цвет кожи, но он не является юга-аватаром, он является лила-аватарой. So he came instead of Yuga avatar in this cycle. No, there's also Yuga avatar mentioned in the 11th canto. Я спросил, он, получается, вместо пришел тогда Юга аватар, и Гуру Махарадж сказал, что нет, Юга аватара тоже была, и она описывается в 11-й песне Бхагаватам. (11.5.32) is mentioning the appearance of the Yuga avatar in Kali Yuga, right? 11.5.32 Бхагаватам, там говорится о Юга-аватаре в Кали-югу. Так, сейчас найдем. Ага, Кришна Варн Твиша Кришнам верс. То есть этот стих Кришна Варнам. And if we go back a few verses, А если вернуться на несколько стихов назад, ага, going back to 24. 11.5.22. Yeah, but anyway, going back to 22, people in Satya Yuga are peaceful, non-envious, friendly to every creature, and steady in all situations. They worship the Supreme Personality of Godhead by austere meditation and by internal and external sense control. С 11.5.22 стих. В Сати-югу люди умиротворены, не испытывают никому зависти, дружелюбны ко всем и невозмутимы в любой ситуации. Они занимаются суровой... Sorry, we should better go back even one verse before that. 21? Yeah. In Satya Yuga, the Lord is white and four-armed, has matted locks, and wears a garment of tree bark. He carries a black deer skin, a sacred thread, prayer beads, and the rod and water pot of a brahmachari. And then that next verse that you were translating, you can translate. Даже еще на стих раньше, 21. В Сати-югу у Господа тело белого цвета, у него 4 руки, он связывает свои волосы в пучок и облачается в древесную кору. На нем черная шкура оленя, священные шнуры, молитвенные четки, а в руках он держит посох и кувшин, который обычно носят с собой брахмачари. Then number 22, yeah. 22 мы прочитали уже. 23. In Satya Yuga, the Lord is glorified by the names Hamsa, Suparna, Vaikuntha, Dharma, Yogeshwar, Amal, Ishar, Purusha, Abhyakta, and Paramatma. Кстати, югу Господа прославляют, называя его Хамсой, Супарной, Вайкунхой, Дхармой, Йогешварой, Амалой, Ишварой, Пурушей, Авьяктой и Параматмой. Then going to 24, in Treta Yuga, the Lord appears with a red complexion. He has 4 arms, golden hair, and wears a triple belt representing initiation into each of the 3 Vedas, embodying the knowledge of worship by sacrificial performance, which is contained in the Rig, Sama, and Yajur Vedas. His symbols are the ladle, spoon, and other implements of sacrifice. В Трета-югу Господь является в облике красного цвета. У него 4 руки, золотистые волосы, и он носит 3 пояса, которые символизируют посвящение в каждую из 3 вед. Он олицетворяет собой знания о жертвоприношениях, описанных в Риг-веде, Сама-веде и Яджур-веде. Его символы – это ковш, ложка и другие предметы, используемые в обрядах. In Treta Yuga,
those members of human society who are fixed in religiosity and are sincerely interested in achieving the absolute truth, worship Lord Hari, who contains within himself all the demigods. The Lord is worshipped by the rituals of sacrifice taught in the three Vedas. В Трета-йогу те, кто утвердился на пути религии и серьезно стремится постичь абсолютную истину, поклоняются Господу Хари, в котором объединились все полубоги. Они служат Господу посредством жертвоприношений, проводить которые учат три основные веды. In Treta Yuga, the Lord is glorified by the names Vishnu, Yagya, Krishnagarbha, Sarvadev, Urukram, Vrishakapi, Jayanta, Urugaya. В Трета-югу Господа прославляют, именуя его Вишну, Ягья, Пришнигарбха, Сарвадева, Урукрама, Вришакапи, Джаянта и Уругая. Purport: Prishnigarba refers to Krishna's incarnation as the son of Prishni Devi and Prajapati Sutapa. Комментарий к этому стиху. Пришнигарбха – это воплощение Шри Кришны в облике сына Пришни-деви и Праджапати Сутапы. Vrishakapi indicates that if the living entities simply remember the Lord, he is inclined to shower all benedictions upon them, thus satisfying their desires and removing their miseries. Имя Вришакапи означает, что Господь готов одарить нас всеми благословениями, исполнив наши желания, избавив нас от страданий, если мы просто помним о нем. Since the Lord is always victorious, he is called Jayanta. Всевышнего также называют Джаянтой, потому что победа всегда остается за ним. So we may remember that Vasudeva and Devaki had performed austerities previously as Prishni, well, Vasudeva was Sutapa and Devaki was Prishni Devi. Как вы помните, Васудева в прошлой жизни был Сутапой, а Деваки была Пришни Деви. Они совершали аскезы, чтобы получить Господа сыновья. So the Lord agreed to appear as their son 3 times. И Господь согласился 3 раза прийти как их сын. So this is the first time here in Treta Yuga. В Трету-йогу он пришел первый раз как их сын. That is as Prishnigarba. This is the Yuga avatar of Treta Yuga. Он пришел как Пришнигарбха или Юга-аватара для Трета-йоги. In Satyuga already described how the Lord came in a white color as an austere brahmachari. В Сати-йогу мы с вами уже читали описание аватары Господа как светлокожего аскета Брахмачари. And taught the Yuga Dharma of meditation. Он проповедовал юга-дхарму, медитацию. And in the Treta Yuga, the Lord comes as Prishnigarba with a red complexion, 4 arms, hair. Потом в Трету-йогу Господь приходит как Пришнигарбха, у него в этом воплощении красный цвет кожи, 4 руки, золотые волосы. So he's teaching sacrifice. Он учит проведение жертвоприношений. Vedic sacrifices. Ведических. So Lord Ramachandra also appeared in Treta Yuga, but as I said, he's a Lila avatar. He's not the Yuga avatar. И в эту же
Трета-югу приходит Господь Рамачандра, но он является лила-аватарой, а не юга-аватарой. And the second appearance of those two parents is as Aditi and Kashyapa. Второй раз Kashyapa, that is the male, and Aditi his consort, and the Lord appeared as their son Vamanadev. Второй раз эти преданные приходят как Адити, как Кашьяпа, его жена Адити, и у них Господь рождается в образе Ваманадевы. Vamanadev also is not a Yuga avatar, he's a Lila avatar. Ваманадев тоже лила аватара, он не юга аватар. And the third time they appeared as Vasudeva and Devaki, and Krishna appeared as their son. И в третий раз они пришли как Васудева и Деваки, и их сыном стал Кришна. So he, of course, is not only the Yuga avatar of Dwapara Yuga, but he is the Swayam Bhagavan, the original personality of God. При этом Кришна является не столько и не только юга-аватар и Двапара-юги, он Сваям Бхагаван или Верховная Личность Бога. And he appears only once in every day of Brahma in each universe. И в каждой вселенной он приходит только один раз в день Брахмы. And after his appearance, Lord Chaitanya comes in the Kali Yugas. И в Кали-югу, который идет... Also only once in a day of Brahma. И вот в эту Кали-югу, которая после Двапара-юги, когда приходит Господь Кришна, в нее является Господь Чайтанья, это тоже происходит один раз в день Брахмы. There is an incarnation in other Kali Yugas who teaches Harinam Sankirtan, and there is an incarnation in other Dwapara Yugas who teaches temple worship. В другие Кали-юги приходит другое воплощение, другая юга-аватара, которая учит Харинама Санкиртне. В другие Двапара-юги приходит другая юга-аватара, которая учит храмовому поклонению. So the processes of self-realization are repeatedly the same in different yugas. Sorry, Guru Maharaj, can you repeat? The processes of self-realization are the same in the different yugas, in the different cycles of yugas. Satya, Treta, Dvapara, Kali, they always have the same processes of self-realization. При этом сами методы самоосознания в соответствующей йоге остаются такими же самыми, они не меняются. Okay, so we'll finish today. Давайте на этом тогда сегодня остановимся. And we'll... Харе Кришна. Харе Кришна. Гуру Махарадж. Yes. Гуру Махарадж, у меня маленький вопросик. Я вот духовный учитель, Верховный Господь приходит в жизнь ученика как духовный учитель. И духовный учитель является Джива Татва, но уполномочена Господом Нитянандой Прабху и Чайтанья Махапрабху. Или же это Шакти Татва категория? It said that spiritual master is a manifestation of the Lord for his disciple. Does spiritual master belong to Jiva Tattva or he is a Shakti Tattva category?
he belongs, well, I think we should consider he belongs to the Jiva Tattva category, but he is empowered by the Lord for preaching Krishna consciousness. Он относится к категории Джива Таттвы, но он уполномочен Господом на проповедь сознания Кришны. Shakti Tattva, we generally consider that means gopis, the manjaris in the spiritual world. Шакти Таттва — это гопи, манджари в духовном мире. Okay, Харе Кришна. Hare Krishna. So we'll finish there today, Тогда на сегодня все. and we'll continue again on Saturday. А продолжим мы с вами в следующую субботу. Thank you very much. Спасибо большое. Sri Chaitanya Charitamrita ki Да, Джай, Харе Кришна. Дандават Пранам. Jai ki jai. Jai. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Харе Кришна. Харе Кришна. Nitai Gaur Premanandi. Haribol. Гуру Махарадж ки джай. Харе Кришна. Джай. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare